Moin, was geht? Ich bin Finn, ich bin Fotograf, ich mache so Fotos, jetzt auch so ein paar YouTube-Videos, zumindest versuche ich so ein paar YouTube-Videos zu machen. Wie ihr gerade schon an dem Intro erkennen konntet, soll es heute um den Mustang gehen. Das Ganze ist ein Baujahr 1967, V8, 4,7 Liter Hubraum, 200 PS, 0 auf 100 in 9 Sekunden, glaube ich. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss zu dem Auto. Ich habe den ganzen Shoot, also das ganze Fotoshooting mit dem Auto, so mit einer GoPro begleitet. Die hatte ich hier so auf der Brust mit so einer Halterung. Und da habe ich so ein POV-Video von gemacht. Und vielleicht guckt sich ja der ein oder andere bis zum Ende an oder auch nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es sich auch nur einer anguckt. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein in die Aufnahmen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ciao. I've been feeling this way for far too long.